Uh, so okay, 2.6.2 theorem. So this is the theorem is already I am notes send them. I am to just to explain now again. సార్ చెప్పండి, tell me. సార్ నోట్ ఎవరికి పంపించారు సార్ ఇది? నోట్స్ నేను అంటే మీరు ఇవాళ న్యూ క్లాస్ ఇవాళ నేను ఆల్రెడీ నిన్న నెంబర్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేయించిన గ్రూప్ లో. సో ఆ గ్రూప్ లో అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆల్జిబ్రా బిఆర్యు గ్రూప్ ఉంటుంది, ఆ గ్రూప్ లో యాడ్ చేసిన. హలో అది చేయని వాళ్ళు ఇప్పుడు చెప్పండి చెప్పండి. హలో 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 సార్, అదే నోట్స్ అంటే నోట్స్ సార్ గ్రూప్ ఆ లో గ్రూప్ పెట్టారా సార్? లింక్ గ్రూప్ షేర్ లో చేయండి పెట్టారా సార్. సార్? గ్రూప్ లో పెట్టేశాను, ఏ గ్రూప్ లో గ్రూప్ సార్ పెట్టేశాను. ఇది సార్ ఒకసారి అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆ గ్రూప్ ఆల్జిబ్రా లింక్ గ్రూప్ అని గ్రూప్ లో లింక్ పెట్టేశాను. షేర్ చేయండి సార్. ఒకసారి మీరు నా నెంబర్ కు హాయ్ అని ఏంటంటే ఆ లింక్ షేర్ చేస్తాను, అట్లేం లేదు. సార్ నెంబర్ చెప్పండి సార్ మీది. 9949 సార్ లేకపోతే చెప్పండి చెప్పండి. 9949 060 సార్ నిన్న ఆల్రెడీ ఒక గ్రూప్ 060 102 జీరో నేను గ్రూప్ లో ఉన్నాను సార్ కదా. అదే నెంబర్ చెప్పనివ్వండి సార్, ఆ నెంబర్ చెప్తున్నారు కదా మధ్యలో అన్ని సార్ అడ్డు పెడితే. సార్ 9949 060 102. 102. ఆల్రెడీ నేను గ్రూప్ లో ఇచ్చిన నెంబర్లన్నీ యాడ్ చేసిన. నేను ఇంకొక స్టూడెంట్ జూబ్లీహిల్స్ స్టూడెంట్, హైదరాబాద్ స్టూడెంట్ కి ఇస్తే ఆమె యాడ్ చేసింది. సో ఆల్రెడీ మాక్సిమం యాడ్ చేశాను. ఎవరైనా న్యూ పర్సన్స్ ఉంటే నా నెంబర్ కార్డ్స్ ఆఫ్ హాయ్ అని పెట్టండి. మీ నెంబర్కు నేను ఆ గ్రూప్ లింక్ వాట్సాప్ లింక్ షేర్ చేస్తాను, దాన్ని మీరు షేర్ చేసుకోండి ఒకసారి గ్రూప్ వాట్సాప్. మెసేజ్ చేస్తాను చూడండి సార్. ఓకే, ఇప్పుడే వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా అంటే నేను క్లాస్ అయిపోయినాక మీరు చూసుకోండి ఇప్పుడు, సరేనా? ఓకే సార్. ఒక్కసారి నెంబర్ చెప్పరా సార్ మీది? 99060 9949 99060 102 102. లాస్ట్ 102. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే. సో now 2.2 yesterday fundamental theorem of homomorphism same. This fundamental theorem of homomorphism other name is first isomorphism theorem. We know that first isomorphism theorem. The first isomorphism theorem is yesterday is completed. The down in textbook page number something 34. 2.6.2 corollary. The corollary theorem is let G bar be two groups. All of you open the textbooks also. Beside G bar be two groups. F G to G bar is an epimorphism. Then there exists an isomorphism pi by G by kernel F to G bar such that pi circle of pi అంటే ఇక్కడ రెండు పైలే సింబల్, ఒకటో నార్మల్ పై ఇంకోటి అదర్ పై. పై సర్కిల్ ఆఫ్ పై is equal to F, where pi is mapping from G to G by kernel phi is the canonical homomorphism. Already ఇది చెప్పాను. నేను ఒక వన్స్ అగైన్ చూడండి. ఐఎమ్ టు లైక్ దిస్. సో ఇట్స్ ఏ క్లియర్ ఫ్రమ్. ఒకవేళ షేర్ చేసిన నోట్స్ వస్తుంది, నేను చూస్తాను షేర్ ఇట్ అని. చెప్పండి చెప్పండి. మెసేజ్ పెట్టారు సార్. సార్ చెప్పండి చెప్పండి. మీరు ఎస్టర్డే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారా? ఓకే.
సరే ఎనీహౌ ఆఫ్టర్ క్లాస్ ఎనీబడి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఆఫ్టర్ క్లాస్ ఫోన్ చేయండి. ఓకేనా? సార్ చాట్ బాక్స్ లో లింక్ షేర్ చేయాలి సార్. నేను పీడిఎఫ్ పెట్టింది ఉంది కదా గ్రూప్ లో, అది షేర్ చేస్తారా? సార్ నిన్న ఎస్టర్డే క్లాస్ లేట్ గా జాయిన్ అయ్యాం, మేము తీసుకోలేదు సార్ అది. ఓకే ఓకే ఓకే, నో ప్రాబ్లమ్. నేను వైట్ పేపర్ మీద చెప్పేస్తానులే, మీకు నోట్స్ చదువుకోండి, సార్ చూడండి. వాట్సాప్ లో పింగ్ చేస్తాము, క్లాస్ అయ్యాకనైనా షేర్ చేయండి సార్. ఓకే ఓకే సార్ ఒకసారి నంబర్ పంపారు సార్, నంబర్ చెప్పండి సార్. 9949 9949 060 060 102. 102. సార్ సార్ మీరు చాట్ బాక్స్ లో పెట్టేయండి సార్ ఒకసారి. ఇప్పుడు ఇక్కడ రాయమంటారా? చాట్ బాక్స్ లో రాసేస్తే అయిపోతుంది కదా. చాట్ బాక్స్ లో నాకంతా ఈ టెక్నికల్ ఎక్కువ తెలియదు సార్. నేను పెడతానులేండి, వదిలేండి, నేను పెడతానులేండి. ఓకే సార్, రైట్ సార్. ఇప్పుడు నా దిస్ ఈజ్ 2.6.2. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వినండమ్మా. సేమ్ నేను ఎట్లా చెప్తే అట్నే నోట్స్ ఉంటుంది, సేమ్ థింగ్. ఓకేనా? సో ఇట్స్ ఎ క్లియర్ ఫ్రమ్ నా. మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటిది? దిస్ ఈస్ లెట్ ఎఫ్ ఈస్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ జీ టు జీ బార్. జీ టు జీ బార్, ఎఫ్ ఈస్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ జీ టు జీ బార్, జీ టు జీ బార్ and epimorphism and epimorphism and epimorphism. So and epimorphism. So this is G to G bar and epimorphism. Epimorphism meaning homomorphism onto. Yesterday చెప్పాను, epimorphism meaning is homomorphism onto. So F ఏం తెలుసు? This is onto. Onto definition ఏం తెలుసు మనకు లోయర్ క్లాస్ లో? What is the meaning onto? F is mapping from A to B is a function. Suppose two sets. Onto is f of A is equal to B. F of A is equal to B. F of A equal to B. ఇక్కడ కూడా f of G is equal to G bar. ఈ G bar ఏమంటాం? ఇమేజ్ ఆఫ్ F. ఇమేజ్ ఆఫ్ F. సో ఇమేజ్ ఆఫ్ F అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ఇమేజ్ ఆఫ్ F is equal to G bar. సో ఆల్రెడీ మనకు ప్రీవియస్ థీరం తెలుసు, పై ఈస్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ జీ బై కే టు జీ బార్. ఇది ప్రూఫ్ చేస్తాం, జీ బై కే టు జీ బార్ సచ్ దట్ ఏం తెలుసు? వాట్ హ్యాపెండ్? పై ఆఫ్ కేఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. ఎస్టర్డే థీరం ప్రూఫ్, ఫండమెంటల్ హోమోమార్ఫిజం థీరం, పై ఆఫ్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఏ ఫర్ ఆల్ ఏ ఈజ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ జీ ప్రూఫ్ చేసినాం. Pi of k is equal to f of a. So this is pi is g by k to g bar such that pi of k is equal to f of a. ఈ థీరం yesterday proof, fundamental theorem of homomorphism is completed. కానీ now మనకు what is the functions? Two functions. Pi circle or those are pi. This is a different pi, other pi. Pi is a 22/7, just like that. Is of a is equal to pi of, so function circle is means pi of a. So pi of a అనే ఫంక్షన్ ఎట్లుంటది? we define this is a pi function. ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి? g to g by k అంటే pi of a is equal to ka. ఇది ఆల్రెడీ homomorphism. This homomorphism is called is canonical homomorphism, natural homomorphism. Pi g to g by k is equal to pi of a. This is called, this is a pi. So this is a pi. Pi of a. So this is pi of a is equal to ka. Pi of k. Because pi of a is equal to what happened? Ka. What is the pi of ka is equal to? F of a. Already can listen to me. Pi circle of pi of a. Pi of pi a. Can what is the pi? G to g by k. Pi of a equal to ka. Pi of a equal to ka. Pi of k is equal to f of a. F of a. అంటే ఏమొచ్చింది? So this is pi circle of pi of a is equal to f of a for all a is the element of G. For all a is element of G. E a is cancelled indirectly. Got it? Therefore, pi circle of pi is equal to f. This is the theorem proof is completed. Your textbook 2.6.2 is completed. Okay, now next we are continue 2.6.3.
2.6.3, I've read the all of you textbooks. 2.6.3, the theorem is HB is a subgroup of a group G and N is a normal subgroup of G. First condition. H intersection N is a normal subgroup of H. N is a normal subgroup of Hn. And H by H intersection is isomorphic to Hn by H. Ikkada 3 conditions unnai. The 3 conditions will prove. The third condition is called as fundamental theorem of homomorphism is called as the first isomorphism theorem. This theorem is third condition is called as second isomorphism theorem. So I will go to the now again. So it is a 2.6.3 low first part. So మనకి ఇచ్చిన conditions, what is the conditions is 2.6.3. So what is the conditions is H is subgroup of G given condition and N is normal subgroup of G. H subgroup of G, N normal subgroup. N normal subgroup అయిందంటే అది బిఫోర్ కంపల్సరీ N is subgroup of G. అంటే indirectly first normal subgroup we can do first normal subgroup call అంటే before compulsory will 100% we satisfy subgroup. N subgroup of G is said to be normal subgroup. N normal subgroup be H sub. H is subgroup, N subgroup. Hn is also 2 subgroups. In BSc, H comma K are 2 subgroups. Then product HK is also subgroup of G. HK is also subgroup of G. We know that this is indirectly H is a subgroup of G, N is a subgroup of G. The product Hn is also subgroup of G. H is a subgroup of G, N is a subgroup of G. The product is also subgroup of G. So Hn is a subgroup of G. So already since H is normal subgroup of G and H is subset or equal to Hn. H is subset or equal to Hn. H is subset or equal to Hn. Hn is subgroup of G. So H is a normal subgroup of. Ante this is a normal subgroup of G aindante indirectly H is also normal subgroup of Hn. H is a normal subgroup of Hn. This first condition not important. So we are go to the second is also this is the second condition. Can what is the first condition? In second condition proof chesanu first. So after that is a first before one cheppale. Can I am to go to the second cheppale. First chudandi. So what is the first condition is H is subgroup of G, N is normal subgroup of G. That this is those are H N. This is the region. This is H intersection N. So those are 100% to ఏమైతే. So this is the biggest region, is the smallest. Smallest region ఏమైతుంది? This is a subgroup of Hn. This is అంటే 100% H intersection N is a subgroup of H. H intersection N subgroup of H. This is a symbol is less than subgroup of H. I am taken normal subgroup చూపించాలి కాబట్టి. So one of the condition ఇక్కడ చూడండి. H is a normal subgroup of G if and only if condition H capital H inverse is equal to capital H aina it is a normal subgroup. It is also normal subgroup. So small h capital H inverse is equal to capital H. So that is also H normal subgroup. Other way definition. So H intersection N is a subgroup of G. We proved that H intersection. So small h intersection N. I am take H inverse. I am taken E condition. Small h capital H small h inverse is equal to capital H. Then H is also normal subgroup. I am taken. So it's a clear. So separately, what is the intersection separately right here? What is the intersection separately? Small h capital H inverse intersection. Next, what happened? Small h capital N H inverse like that. H inverse is like that. So this is equal from H. This is equal from N. So H is a normal. H is a normal subgroup of G. N is a normal subgroup of G. This is the formula from H. Ante small h belongs to capital H. Small h inverse belongs to capital H. So H is a subgroup. What is the small h capital H? Small h inverse is equal to compulsory capital H. Small h belongs to capital H.
Small h inverse belongs to capital H. Small h, capital H, h inverse is equal to కూడా small h. All elements in capital H. But this is capital H. This is now normal subgroup definition. But ఏమొచ్చింది? We know that. So h half h intersection of n, h inverse is equal to capital H intersection n అయితే, therefore capital H intersection n is a normal subgroup of H. So what is the actually definition? H is a normal subgroup of G. Two conditions ఉంటాయి. One is x inverse x inverse belongs to capital H. One definition. ఇంకా అదర్ వే డెఫినేషన్ ఏంటంటే స్మాల్ h అంటే we have to write ఇట్లా స్మాల్ x x inverse is equal to capital H అయినా we have the correct. Same x inverse is equal to capital H అయితే h is a normal subgroup. ఇక్కడ G x is an element. X is element of a group G. X is element of group G. H normal subgroup of G. ఇక్కడ what happened? Small h belongs to capital H. H intersection small h inverse is equal H intersection n. Compulsory. What is the small h element? Capital H. Because this H intersection n normal subgroup of H. Your first condition completed and second also come. First, second, thoda light. It is a third condition, very important theorem. So, నేను తీయలేనా? So, okay, next, last third part, very, very important. This is the third theorem. The third theorem is a name, nothing but second isomorphism theorem. Second isomorphism. All of you listen to me. So, second isomorphism theorem. Define the function. What is the define? So, నేను 100% in టెక్స్ట్ బుక్లు ఉన్నాయి. సేమ్ సెంటెన్స్ I will same sentence we have to prove. కాబట్టి మీరు టెక్స్ట్ బుక్ బిఫోర్ పక్కన పెట్టుకోండి. సార్ ఏం చెప్తున్నాడో ఒక్కొక్క స్టెప్కి ఎట్లా ఎలాబరేట్ చేస్తున్నాడో మీరు అర్థం చేసుకోండి, సరిపోతుంది. ఇక్కడ పై ఈస్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ h to hn by n is defined by pi of small h is equal to n capital N small h. N small h. Where is the small h is belongs to capital H. Capital H. Actually, sir, how we can do discussion is, so చెప్తా చూడండి. H normal subgroup of G. G by H is a quotient group. G by H quotient group ఎట్లుంటాయి? Left cosets are right cosets. This is a right cosets. X element of G. Hx. H normal subgroup of G. G by H is a quotient group. Hx right cosets such that X element of G. This is called a group. Yesterday I will tell discussion. This group is called factor group or quotient group also. Factor group or quotient group. This is G by H. Okay now. So I am taken. This is a Hn is a group. H is a subgroup of G. N is a subgroup of G. Hn is also subgroup of G. H is a subgroup of G. N is a subgroup of G. The product is also subgroup of G. What is the subgroup definition? H be a non-empty subset of a group G. Then H is said to be subgroup of G if H is itself a group. And what happened is Hn is a itself a group. This is a group. Already we have to prove. N is a normal subgroup of Hn. N is a normal subgroup of Hn. This is Hn by G. Hn by N is a quotient group. Quotient group lo whose elements are right cosets or left cosets. What is the right or left coset? Hx. ఇక్కడ h in place lo what happened? Capital N. So NH. Where is the small h belongs to? Capital H. Where is the small h is belongs to? G or Hn. Okay. So I have to take in, this is the define the function. So the define the function. So we have to prove first one, pi is homomorphism. I am taken h1 comma h2, two elements of capital H. The product is the closure property. H1, H2 belongs to capital H. Here listen to me. H1, H2 belongs to elements. The product is the closure. I am taking pi of H1, H2. So please madam, ever మాట్లాడకండి. So if it is subject to doubts ఉంటే అడగండి. H1 comma H2 is a belongs to H. H1, H2 closure is a belongs to H. Pi of H1, H2. What is the pi definition? Pi of H is equal to
capital N, small h. And according to definition, this is n into small h1, h2. n into small h1, h2. n into small h1, h2. The product of right cosets, again a right coset. n into small h1 into n into small h2. So this is the one right coset, second right coset. The product of two right cosets, again a right coset. n into h1 is nothing but already pi of h1. This is called is pi of h2. What is a homomorphism? Yesterday I am telling f of xy is equal to f of x into f of y. Pi of h1 into pi of h2 is equal to pi of h1 h2. Therefore, pi is homomorphism. Pi is homomorphism. Pi homomorphism is clear. Next to onto definition. What is the onto definition is called is, so this is a onto. So pi homo. Now this is a onto. What is this is a codomain, this is domain. Onto definition we already cheppan. So onto conditions etluntayi, for some y belongs to b, there exists at least x belongs to a, such that f of x is equal to y model. That is onto. Same concept applies. The b plus what happened? hn by h. So I am taken nx belongs to hn by n. So hn by n. Where x is belongs to hn. Then so nx belongs to hn by n, where x belongs to hn. Then x is equal to, what is the x is equal to form? nh, n small h. So x is equal to form small h small n. Where is the small h? So small h is belongs to capital H, small n belongs to capital N. What is the form? X belongs to hn. Then x is equal to form small h small n. X is equal to form for some. Now I am taken codomain element and domain. So I am domain small h belongs to capital H, such that pi of h is called definition n of small h, n of capital N small h. So I have to write here n small n. N is equal can be written as sir, I am not understand. Okay. So first this is a codomain. Sir, again. Codomain element. This is nx belongs to hn by n. So మీకు ఇది చెప్తా అర్థమవుతుంది చూడండి. g by h. hx. x is element is g. So once again ఇక్కడ చూడండి. I am to write here. g by h. g by h లో ఫామ్ ఎట్లుంటాయి? hx right cosine. What is the x? X element of g. Same concept. nx belongs to hn by n. What is the x element to? Numerator. The numerator is a group. And x belongs to hn. X belongs to hn, then x is equal to what is the form? Small h small n. Where is the small h? Capital H. Where is the small n? Capital N. X belongs to hn. This is called is codomain. I am taken domain. Small h belongs to capital H. What is the pi h? Pi h ఎట్లా define చేసిన? nh. Capital NH. Capital N we can do right? Only capital N we can write. Capital N small n. Capital N small n into h. Capital N small n into nh. So this is a commutative property. nh. So capital N same. This is a commutative property. nh is equal to small h small n. ఇక్కడ రాస్తా చూడండి. nh is equal to hn. So ఎందుకు commutative అంటే these are elements are will be commutative. So hn. So this is hn is equal to what happened? Small h small n is equal to what happened? X. So this is capital N small h. And this is the domain element small h, which is our mapped, is equal to codomain element. What is the codomain element? Nx. So nx is element is hn by n in codomain. So domain element is small h belongs to h, which is the mapped is equal to codomain. Therefore pi is onto. You understand? Pi is onto. Pi is homomorphism. Pi is onto. So pi is onto homomorphism. Then pi is hemimorphism by using the fundamental theorem of homomorphism. Previous theorem. So previous theorem is the fundamental theorem of homomorphism. We like that. It's a clear. Now fundamental theorem of homomorphism. So pi is a mapping from. Pi, what is a mapping from? So this is a mapping from. Whenever is pi is a mapping from
H2 Hn by n is defined by, so defined by, what is the mapping? Pi small h is equal to, we define n into small h, n into small h. So this is, there is a small h is belongs to Hn, where for all small h is belongs to capital Hn or small h also. So this is the defined nh we given. So this function is homomorphism on to verify. Fundamental theorem of homomorphism ఏం చెప్తుంది? Yesterday theorem g by kernel pi. ఇక్కడ g plus లో h by kernel pi is isomorphic to image of f. Image of f is hn by n. Yesterday theorem. This is a star equation. I'm to take an star. This is name. Yesterday theorem is completed. Fundamental theorem of homomorphism. G by kernel pi isomorphic to image of f. Yesterday proof. So this theorem we can using compulsory two conditions satisfied. What is the two conditions? Homomorphism and to epimorphism. Next, what is the find out? Kernel pi. I am to tell yesterday kernel. Kernel is meaning domain element 2. What is the domain element 2? Small h. Small h belongs to capital H, which is a mapped pi of small h is equal to identity element. Identity element. Identity element of, it is by the definition of kernel. Identity element of codomain. What is the codomain? Hn by n. So Hn by n. So what is the identity element is meaning? Small h belongs to capital H such that pi of h is equal to, what is the definition? N of small h. So pi of h definition, n of small h. What is the identity element? Codomain lo emostadi? Only n. ఏ గ్రూప్ అని ఉండండి. సార్ మీరు ఎన్ని ఎందుకు తీసుకున్నారంటే మీకు ఎస్టర్డే చెప్పాను చూడండి. G by h. G by h is means xx such that x element of G. This is the quotient group. ఈ quotient group లో identity. What is the identity? He is equal to he, h is equal to h. So h only identity. H only identity element. H only. He is equal to he, h is equal to h. H is the identity element. Right coset or left coset is equal to h. This is identity. Same thing g by h. Same thing hn by n. What is the identity element? N. So this is the clear. After that, now, so it is a clear. Small h belongs to capital H such that hn is ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది. Yes sir, what is the property? Ha is equal to h if and only if a belongs to h. Two right coset equal. Ha is equal to h is equal to a belongs to h. So same thing. nh is equal to n. అయితే small h belongs to capital N. Small h belongs to capital H. Small h belongs to capital N. We can do right here. That is a small h, two elements, two sets are there. This is h intersection. The small h is belongs to h intersection n. Kernel pi is h intersection. What is the star equation? H by kernel pi isomorphic to hn by n. In kernel pi substitute from star equation. From equation star. What is the from equation star? So from equation star. From equation star, h by h intersection n is isomorphic to hn by n. So this is a theorem, is third part. Theorem is completed. This theorem is called is second isomorphism theorem. Second isomorphism theorem. Second isomorphism theorem. So we have to prove is completed. So this is name also. Second isomorphism theorem is completed. Next, we are go to the 2.6.4. This is a theorem is also third isomorphism theorem. So we learn in third isomorphism. All of you are understand. So second isomorphism theorem, we are go to the third isomorphism theorem. What is the third isomorphism theorem is? Now this is the statement is 2.6.4. So 2.6.4 theorem. What is the 2.6.4 theorem? Given the conditions, what is the conditions is let normal sub h comma k normal subgroup of G. Given the statement such that k subset are equal to h. So h comma k normal subgroup of G, k subset are equal to h. Already given h by k is a normal subgroup of
నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ G by K. సో ఇక్కడ కండిషన్స్ ఏంటి? H by K నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ G by K. K normal subgroup of H. H by K is a quotient group. K normal subgroup of G. G by K is a quotient group. This is the left side one quotient group, right side another quotient. Quotient group structure G by K. K normal subgroup. H by K. K normal subgroup. This group is H. This group is G. This is the condition. We define the function. So what is the define the function? This is a define. So what is the define? So this is the define. So pi is a mapping from G by K to G by H. So different. Those two, one quotient group to another quotient group. Quotient group elements, what is the structure? Quotient group elements, left cosets or right cosets. What is the, I am to take the right coset. Ka is equal to one right coset is equal to right coset second type form Ha for all. A is element of G. A is an element of G. A is element of G. So A is element of G. G by K, G by H. I am to take in the definition. G by K, G by H. G by K, G by H. So G by K, G by H is a normal subgroup. G by H. So it is called this. It's a clear. Okay. Now well defined. This function is well defined on 1, 1. This function is well defined on 1, 1. Well defined is function. Two elements equal. A comma B is the element of G. Then elements Ka is equal to Kb. Two elements equal. We show me images elements if and only if Ka is equal to Kb. Therefore, AB inverse belongs to K. According to definition, in Japan, HA is equal to HB. If and only if AB inverse belongs to H. So AB inverse belongs to H. AB inverse belongs to K. మనకు ఆల్రెడీ స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చారు. K subset R equal to H. K subset R equal to H. So it is right here. AB inverse belongs to K subset. AB inverse belongs to H. AB inverse belongs to H. Reverse, Randy. What is the reverse? HA is equal to HB. So HA is equal to HB. Then AB inverse belongs. Ka is equal to KB. Then AB inverse belongs to K. HA is equal to HB. Definition to the pi of Ka is equal to pi of KB. Pi of Ka is equal to pi of KB. And therefore, pi in Japan, therefore, pi is well defined and 1, 1. Can 1, 1 manak need not. Can well defined is very now. So pi is well defined on 1, 1. So next time news pi is homomorphism. Pi is the pi function is homomorphism. So once again, so what is the pi? Define the function. Pi is a mapping from G by K to G by H. Okay. So it defined by pi of Ka is equal to He. So for all A is element of G, this function. So this function homomorphism. Ka comma Kb is the element of G by K. Ka comma Kb is the element of G by K. Is the domain elements. So what product could occur compulsory? Ka into Kb and product of right cosets is also G by K. Ka into Kb product also. So now I am taken Ka into Kb. Pi of Ka into Kb. The product of right cosets, pi of Kb. The two product of a right coset, again a right coset. Pi of K of A. Pi of K of AB. What is the pi function? Pi of Ka is equal to HA. This is the definition is H of AB. Well, again, H of AB can be written as HA into HB. The product of again a right coset. What is HA is means pi of Ka into pi of Kb. So pi of Ka into pi of Kb. Therefore, pi is homomorphism. Pi is homomorphism. Pi homomorphism is completed. Pi of Ka into pi of K. Once again, children, pi of Ka into Kb. The product of two right question, pi of Kb. Pi is the definition, H of AB. H of AB definition, again a right coset, HA into HB. What is HA? Pi of Ka, pi of Kb. Pi of Kb. So like this. So it is a clear. Now again, pi is homomorphism. Next to what is the show me? Pi is on 2. Pi is
onto. So what is the third condition is pi is, this is a pi is onto. The third condition is pi is onto. What is onto? Very simple. For some, if HA is a belongs to G by H, so then there exists. This is a we have to take an codomain. What is the domain is? Ka belongs to G by K, such that pi of Ka is equal to HA. So define the function is nothing but, therefore pi is onto. Pi is onto. So second condition, HA is equal to G by H, Ka is belongs to G by K, codomain, domain, which is mapped to the domain is equal to codomain. That is pi is onto. Pi already homomorphism. Pi onto, homomorphism onto is called epimorphism by using the first two. Homomorphism onto వచ్చిందంటే 100% fundamental theorem of homomorphism. What is the fundamental theorem of homomorphism? By first isomorphism theorem, or fundamental theorem of homomorphism. What is the domain? What is the domain? This is the G by K. So G by K. So called what is the G by K by kernel phi is isomorphic to image. G by K, domain by kernel phi, isomorphic to codomain. Codomain is called is G by H. This is called star. Maname find out chale. None. G by H. So G by H. We have to find kernel phi. So you can find out just the children. So this is called a kernel phi. What is a kernel phi? We can find this is a kernel phi. What is a kernel phi? We can find. So kernel phi is equal to, this is the domain element to Ka is element to G by K, such that pi of Ka is equal to identity element. So what is the definition? Domain element mapped is equal to identity element codomain. Identity element of codomain. Codomain is identity element is G by H. So it's a clear. So Ka is the element to G by K. So such that G by K, pi of Ka is called HA. So G by H identity element is called H. Already is clear. So Ka is element to G by K, such that HA is equal to n also A belongs to H. Already happened. HA is equal to H, then small a belongs to H. Small a belongs to H. So this part ఏమైపోతుంది? Ka part. Sorry, once again. So this is చూడండి. G by H. Hx, such that X element of G. ఇక్కడ X element of G ఉంటే X element Hx, the right side X element of G ఉంటే G 100% numerator. ఇక్కడ X in plus what happened? X element of G వస్తే compulsory Hx is the right cosine, G by H is a quotient group, factor group. X element of G అయితే then compulsory G by H. కానీ what is the X in place? Small a belongs to H. అంటే 100% ఏం కావాలి చెప్పండి అప్పుడు ఇక H by K. ఏం కావాలి 100% H by K. So this is kernel phi. So what is the kernel phi? H by K. What is the star equation? Kernel phi value from star equation. From equation star. What is the star equation? G by K by H by K kernel phi value is isomorphic to G by H. So this is a theorem. The theorem name is called is third isomorphism theorem. First isomorphism theorem is చెప్పండి మేడం. సార్ స్టార్ ఈక్వేషన్ దగ్గర నుంచి ఒకసారి చెప్పండి సార్. స్టార్ ఈక్వేషన్ ఏం లేదు మేడం, ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది స్టార్ తెలుసా? నిన్న నువ్వు క్లాస్ విలే కావచ్చు. నిన్న ఎస్టర్డే థీరం ఒకటి చెప్పాను, ఫండమెంటల్ థీరం ఆఫ్. ఎస్టర్డే క్లాస్ రానోళ్ళకు ఇది స్టార్ ఈక్వేషన్ అర్థం కాదు. ఎస్టర్డే ఫండమెంటల్ థీరం ఆఫ్ హోమోమార్ఫిజం అనే ఒక స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తుంది? G by kernel phi is isomorphic. అక్కడ ఏం G by kernel phi isomorphic to image of F. ఇక్కడ కూడా మ్యాపింగ్. వాట్ ఈస్ ద మ్యాపింగ్? డొమైన్ బై kernel phi. డొమైన్ బై kernel phi is isomorphic. ఇక్కడ చూడండి, డొమైన్ బై kernel phi is isomorphic to image of F. Therefore domain by kernel phi is isomorphic to G by H. Historic way. మనమే we have to find. What is the find? We can next immediately find kernel phi. So ఈ స్టార్ ఈక్వేషన్ రావాలంటే ఏం కావాలి? 100% homomorphism onto కావాలి. 100% ఏం కావాలి? 100% homomorphism onto epimorphism
వచ్చిందంటే 100% we are going to use the fundamental theorem of homomorphism. This fundamental theorem of homomorphism is nothing but first isomorphism theorem. So by using the first isomorphism theorem, I am to finding the kernel pi. Kernel pi definition you can call h by k. This kernel pi value you can substitute kernel g by k by h by k, g by h. Sir కింద k కట్ చేసడం కాదు. We can do proof g by k, h by k is isomorphic to g by h. This is the fundamental theorem of third isomorphism theorem is completed. So third isomorphism theorem is completed. We are close. So this is the topic is so all of you are understand. So it is suppose we are all of you in degree BSc level groups and rings. Earliest degree at a 3-4 years degree complete and we can do it is there, remember them. So for long time and we can do learn to the topic in groups. So now next, so this is a close third assignment. Here next page number is, what is the page number is page number, it is also 36. Our topic is automorphism. So what is the automorphism? Automorphism is meaning FG to G. I am to explain paper. Okay. So what is a automorphism? Automorphism మీకు చెప్తాను చూడండి, once again మళ్ళీ చెప్తాను. So once again, F is mapping from G to G bar. G to G bar different group. G is a one group, G bar is another group. Some textbook. G one group, G dash is another group. This is homomorphism. So definition Japan. These are product f of xy is equal to f of x over. Homomorphism plus 1 1. I think this is monomorphism. Homomorphism plus onto this name, it is epimorphism. Epimorphism on the same thing, sangrakshan. So homomorphism plus 1 1 plus onto. So this name is only isomorphism. Isomorphism. Isomorphism approaches compulsory different domain, codomain different. That is isomorphism. Okay, now this is isomorphism is denoted by G is isomorphic to G bar. G is isomorphic to isomorphism symbolic. It is denoted by G is isomorphic to G bar. So we learn G one group, G bar another group. We can do structure. Homomorphism plus 1 1 monomorphism. Homomorphism onto epimorphism. Homomorphism 1 1 onto. It is isomorphism denoted by G isomorphic to G bar. So okay, same group. F is G to G. A domain codomain same group. Domain codomain same group అయితే is a homomorphism. Is a homomorphism. Is a homomorphism is called is endomorphism. Endomorphism same group. So G to G homomorphism అయితే that group is called is endomorphism. Same group. F is mapping from G to G. F is mapping from G to G. Isomorphism. Isomorphism. That is called is an automorphism. What is the automorphism definition? Automorphism is compulsory. So compulsory automorphism. Domain, codomain will be same. We are learning topic in page number 36. 2.7 topic is automorphism. What is the automorphism? F is mapping from G to G. Isomorphism. What is the isomorphism? 3 conditions. Homomorphism, 1 1 onto. I think that is called is automorphism. So this set of all automorphisms is denoted by auto of G. The set of all automorphisms is denoted by automorphism. The set of all functions such that F is mapping from G to G is an automorphism. Is an automorphism. So చూడండి ఏం రాశాను, this set of all functions, this set of all functions F. Where is the function F? F G to G is an automorphism. So the set of all automorphisms is denoted by automorphism of G, auto of G. So auto. We are learned in textbook in page number 2.7.1 theorem. 2.7.1.
2.7.1. So, 2.7.1 theorem is we learn. So, 2.7.1 theorem we learn is G is a group, G is a group, G be a group, G be a group. A is a fixed element. A is a fixed element. G is a group. A is a fixed element. We define by TA is a mapping from G to G defined by T of A of G is equal to A G A inverse. So for all A element of G, we learn in G to G. This is a automorphism. This automorphism is called as inner automorphism. This is called also, some textbooks are TIIA of G is equal to. So AG AG A inverse, AG A inverse, AG A inverse, IG IgG. Some textbook IG of X is equal to, IG of X is equal to GX G inverse. So ఎక్కడ రాసిన ఒకటే GX G inverse అని ఒకటే, G inverse of X of G అన్న same thing. So AG A inverse అన్న same thing, A inverse G of A అన్న same thing. These are functions. So this is called is an automorphism. And automorphism. So automorphism is meaning is nothing but isomorphism. Isomorphism is nothing but homomorphism plus 1 on 2. This is automorphism is called is inner automorphism. Inner automorphism. First the automorphism. హలో సార్, కొంచెం షేక్ కాకుండా చెప్పారా? ఓకే చెప్తాను. ఇన్నర్ ఆటోమార్ఫిజం. సో ఓకే, వన్స్ అగైన్ ఇప్పుడు నేను ప్రూఫ్ చేస్తాను చూడండి అమ్మా, షేక్ నీట్గా చెప్తాను చూడండి. వాట్ ఈస్ ద TA is mapping from G to G is defined by TA of G is equal to AG A inverse for all A is element of G. First proof చేస్తాను. So what is the first one is, it is, so this is G1 comma G2, two elements domain. It is a G group. G group G1 comma G2 two elements అయితే, so G group closure property. What is the closure property? G1 G2 element of the group. So I have to take an TA. So G1 comma G2 element of G, G1 G2 is a product closure. I am to take the product element G1 G2. So is equal, what is the TA of G is equal to, what is the definition? TA of G is equal to, TA of G is equal to AG A inverse. What is the G in plus? ఆటోమార్ఫిజం. It is not, madam. TA of G is equal to AG A inverse for all A element of ఇక్కడ G in plus occupy G1 G2. What is according to definition? ఏం కావాలి చెప్పండి, ఏం కావాలి? G1 G2 A inverse. ఓకే, దీన్ని స్ప్లిట్ అవుట్ చేస్తా చూడండి. వాట్ ఇస్ ద స్ప్లిట్ అవుట్? A G1 into A G2, so sorry, G2 A inverse, A G1 G2 A inverse. నేను ఒకటి A G1 into identity element into G2 A inverse. నెక్స్ట్ ఐడెంటిటీ, ఇది ఐడెంటిటీ రాసుకోవచ్చు. ఎనీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ప్రోడక్ట్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ సేమ్ ఎలిమెంట్, AG1 into AG1. కాబట్టి ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఏం రాసుకోవచ్చు? నెక్స్ట్ AG1. ఈ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఏం రాస్తా? మై కన్వీనియంట్లీ A inverse of A into G2 A. ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ మనకు తెలుసు. ఫార్ A inverse of A is equal to A inverse is equal. This is the formula from A inverse of A is equal to E. So split out చేయండి, AG1 A inverse. నెక్స్ట్ ఇక్కడ A ని split out చేయండి, AG2 A inverse. What is the AG1 A inverse is meaning? TA of G1. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇదేమవుతుంది? TA of G2. నేనేం తీసుకున్నా? TA of G1 G2 is equal to TA of G1 into TA of G2. సార్ మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చిన సార్? సార్ అదే ప్రీవియస్ ప్రాపర్టీ, f of xy is equal to f of x into f of y. F of xy is equal to f of x into f of y. Then f is homomorphism. What is the TA of G1 G2 is equal to TA of G1 into TA of G2 అయితే, then TA is a homomorphism. TA is homomorphism. TA is homomorphism. TA homomorphism చూపించిన. నెక్స్ట్ TA ఏం చూపించాలి?
1 1. So TA is 1 1. So TA is 1 1 you 1 1 definition lower class. Different element, different images. And take the different images. What is the different image? TA of G1 equal TA of G2. Two images equal. Sir, 1 1 definition. F of x is equal to f of y implies x is equal to y. F of x is equal to f of y implies x is equal to y. Ikkada same. TA of G1 is equal to TA of G2. What is according to definition? TA function definition? AG1, A inverse. AG2, A inverse. You are understand? Sir, we are learning left cancellation law, right cancel. What is the left cancellation law? A cancel. What is the right cancellation law? GG inverse. What is the equal from? G1 is equal to G2. So I have to write here left cancellation law, right cancellation. Any group, left cancellation laws cancel, right cancellation starts. G1. I am to take in two images equal. F of x is equal to f of y. So f of x is equal to f of y, then implies x is equal to y. So f is 1 1. TA of G1 is equal to TA of G2. Equal from G1 is equal to G2. TA is 1 1. TA is 1 1. TA is TA already proof homomorphism. TA already 1 1. TA already 1 1 proof. Next thing all TA is onto given function is nothing but onto. కానీ ఇక్కడ కొద్దిగా స్ప్లిట్ ఆఫ్ చేస్తాం. ఎట్లా అంటే వాట్ ఇస్ నౌ ఇక్కడ చూడండి. సో H is element of G. This is same functions. Domain, codomain same ఇక్కడ. I am to write here codomain. Codomain. So and A inverse H of A. A inverse H of A belongs to G. This is called is domain. Domain. So what is a domain map chal? What is a domain? So press paper chapta chudandi. So what is small h belongs to G? This is a codomain. Codomain ante end of the set. So this is next to A inverse of H of A is a belongs to G. This is called is domain. Domain element. So domain. What is a mapped domain? TA of so in map chal. TA of domain element. What is the domain element? Sir. TA of domain element is A inverse of H of A. So what is the TA function etuntadi? A of A inverse of H of A into A inverse. So split out and sorted. A inverse separate, H A inverse separate. This is called he, H, E, identity, H. Vachinara leda? This is domain element. This is called is codomain. H is called is a codomain element. A inverse of H of A another domain element, which is our mapped is equal to domain. So TA is onto. So TA is homomorphism. TA is homomorphism. TA is 1 1. TA is onto. What is the TA function? TA function same to same. TA G to G same function. Isomorphism. Same function isomorphism. This is called is automorphism. What is the automorphism definition? Same function. Okay, function f is mapping from G to G is an isomorphism is called is automorphism. TA is a mapping from G to G is an isomorphism. Therefore, TA is called is automorphism. This automorphism is called is inner automorphism. Sir, మీరు టెక్స్ట్ బుక్ మీ దగ్గర అందరు టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటే ఓపెన్ చేయండి. 2.7.2 డెఫినేషన్ అదే ఉంటుంది చదవండి. నేనైతే ఏదైతే ఆటోమార్ఫిజం ప్రూఫ్ చేశానో దట్ ఆటోమార్ఫిజం is called is inner automorphism. So TA is a belongs because let G be a group, A is element of G, then the automorphism TA is G to G defined by TA of G is equal to AG A inverse for all G belongs to G is called is automorphism. This automorphism is called is inner automorphism of G corresponding to A. This set of all inner automorphism is denoted by IG. ఇక్కడ రాస్తా చూడండి. Inner automorphism of G symbol. Inner automorphism of G symbol equal to from automorphism, inner automorphism of G. What is the equal from? The set of all functions such that F is mapping from J to G is an inner automorphism. Is an inner automorphism. The set of all inner automorphism. The set of all inner automorphism. The set of all automorphism is called auto of G.
The set of all inner automorphism is called is inner automorphism of G. So inner automorphism of G. It's a clear from inner automorphism definition is close. So it is a topic is now. మీకు 2.7.3 2.7.3 అండ్ 2.7.6 ఇవి కలిపి సో ఒక డెఫినేషన్ చెప్తాను ఇంకొకటి 2.7.5 డెఫినేషన్. సో ఐ హావ్ టేకెన్ 2.7.5 డెఫినేషన్. సెంటర్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ జి, సెంటర్ ఆఫ్ a group G, Z of G is equal to center of a group G. A is element of G such that AX is equal to XA for all X element of G. So, very important. Z of G is equal to A is element of G such that AX is equal to XA for all X element of G. Then center of every center is group BSL. Every center a subgroup of G. Every center is a normal subgroup of G. Every center is a subgroup of G. Every center is normal. What is the center is meaning? X is also element of G. A is also element of G. Got AX is equal to XA. Indirectly the మనకు ఒక ప్రాపర్టీ నేర్చుకుంటాం సార్. A, B is element of G. AB is equal to BA. AB is equal to BA. A, B is element of G. AB is equal to BA. That is called is abelian property. That is called is abelian property. Every center is also abelian property satisfies. Indirectly AX is equal. This is very important. మీరు మర్చిపోకండి. A is element of G. AX is equal to XA for all X element of G. This is called is center of a group G. Next, నార్మలైజర్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ జి మీకు చెప్తాను. వాట్ ఈస్ ద నార్మలైజర్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ జి? నార్మలైజర్ ఆఫ్ గ్రూప్ జికి స్మాల్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ద సెట్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ జి సచ్ దట్ ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ఏ. ఇక్కడ ఎక్స్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ జి ఉండదు, ఇక్కడికే క్లోజ్. కానీ సెంటర్కి ఏంటిది? ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ జి. ఇక్కడ నార్మలైజర్కి ఏంటిది? నో ఎక్స్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ జి. ఏ ఈజ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ జి, ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ఏ. దిస్ ఇస్ ద నార్మలైజర్. ఎన్ఏ అంటాం. నార్మలైజర్ ఆఫ్ ఏ, ఎన్జి కాదు, నార్మలైజర్ ఆఫ్ ఏ, ఎన్ ఆఫ్ ఏ. నార్మలైజర్ ఆఫ్ ఏ, ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ జి, ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్. సమ్ టైమ్స్ ఐఎమ్ నార్మలైజర్ ఆఫ్ ఎక్స్. నార్మలైజర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎట్లా చూస్తాడు సార్? ఎక్స్ ఈజ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ జి సచ్ దట్ ఎక్స్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చినప్పుడు ఎక్స్ఏ వస్తుంది, ఎన్ ఆఫ్ ఏ వచ్చినప్పుడు ఏఎక్స్ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద నార్మలైజర్. ఎవ్రీ నార్మలైజర్ ఆఫ్ ఏ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జి, ఎవ్రీ నార్మలైజర్ ఈజ్ ఏ normal subgroup of G. Every normalizer is a subgroup of G. Every normalizer is a normal subgroup of G. So that is a clear. I am to completed. So I am to taken. So 2.7.4 identity automorphism. So తర్వాత 2.7.3 automorphism is also inner automorphism is a subgroup of automorphism of G. And 2.7.3 so I'm to tell me completed. This is 2.7.3 and 2.7.6 ఈ రెండు కలిపి ఒకటే దగ్గర నాకు థీరంలో వస్తాయి. మీకు ఆ నోట్స్ లో ఉంటాయి, చూసుకోవచ్చు. ఓకే, ఐఎమ్ టు టెల్ మీ 2.7.3 inner automorphism is a subgroup of automorphism of G. ఎప్పుడు అయిపోతుంది క్లాస్? మరి ఇలా అన్ని రాసి So I'll tell.
So what is the theorem is? I will discussion SG. This is a SG. Symmetric group. SG is a means symmetric group. The set of all functions G to G. The set of all functions G to G is a bijection. Is a bijection. So bijection. So this is a bijection. Bijection is where G is a group. Bijection is means 1, 1, and 2. Bijection is means the set of all functions G to G is a bijection. Bijection is onto. This name is called also the set of all functions bijections. It's 1, 1, and 2. Its name is permutation. So a permutation is a group that is called as a permutation group. The set of all SG, F is mapping from G to G is a bijection. Bijection. G is a group. So this is SG is a group. Is a group. Is a group with respect to composition mapping. So composition EV functions, composition mappings. So with respect to composition mappings, so this is a group. This group is called as permutation group. Permutation group. This group is called as permutation group. This group is called as permutation. SG, the set of all functions bijection. Bijections ante is a meaning same sets unte bijections ante it is a permutation. This is the set of all permutations is called as a group. This group is called as a permutation group or symmetric group. Symmetric group. So all called symmetric group or permutation group. So ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ is inner automorphism of G is subset or equal to automorphism of G subset or equal to SG. Inner automorphism of G subset or equal to automorphism of G subset or equal to SG. This is important. The set of all automorphism, a group forms a under composition mappings. The set of all automorphisms is a, so ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను. So it is a proof. ఇక్కడ ఏమేమి చూపించాలి? Inner automorphism of G, normal subgroup of automorphism of G. ఒకటి చూపించాలి. ఇంకోటి కండిషన్ ఏం చాలే? G by Z by G is isomorphic to inner automorphism of G. This is the two proofs. Inner automorphism of normal subgroup. Inner automorphism of G is a normal subgroup of automorphism of G. ఇది నార్మల్ అయిందంటే బిఫోర్ ఏంటిది? బిఫోర్ ఏమైతుంది కంపల్సరీ? Inner automorphism of G is a subgroup of G. G by Z by G isomorphic to inner automorphism. This is the theorem is, your textbook is 2.7.6. This is a 2.7.6. G by Z by G is isomorphic to inner automorphism normal subgroup of G and the 2.7.4 like that. 2.7.4 theorem. So it is called this. Okay. 2.7.3, nothing but 2.7.3. So it is a proof form to clear. So ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఐఎమ్ టు ప్రూఫ్. సో నేను రాస్తున్నాను. We know that. What is we know that is automorphism of G. What is the automorphism of G? The sigma such that sigma is mapping from G to G is an automorphism. The set of all automorphisms auto of G. We know that S of G. ఇప్పుడే చెప్పాను. This is automorphism is sigma such that sigma is mapping from G to G automorphism. S of G. S of G అంటే ఏం చెప్పాను? The set of all functions sigma. Sigma is a mapping from G to G and also is a bijection. Is a bijection. The set of all bijections are permutation group. The set of all automorphism auto of G. So ఇది ఏమవుతుంది? Is a symmetric group.
group is a symmetric group. Okay, so this is అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ఏంటిది automorphism of G subset are equal to SG. So now we prove that ఏం ఉంచాలి? Now we prove that automorphism of G a subgroup of SG. Automorphism of G a subgroup of SG. So subgroup definition. What is a subgroup definition? రెండు ఉంటాయి, ఒకటి చెప్తాను చూడండి. H is subgroup of G if and only if. So one condition ఏంటిది? AB belongs to H ఒక కండిషన్, A inverse belongs to H for all A comma B belongs to H. H subgroup of J అయితే one condition, AB belongs to H, A inverse. Now we learn functions automorphism. I am to take an ఏం ఉంచాలి? That is nothing but sigma 1 sigma 2 belongs to automorphism of G. Sigma 1 inverse belongs to automorphism of G. For all, where is the sigma 1 sigma 2? For all sigma 1 comma sigma 2 belongs to automorphism. Sigma 1 sigma 2 belongs to automorphism తీసుకుంటే product and inverse. So I am to take an automorphism sigma 1 sigma 2 ఏం తెలుసు? Therefore sigma 1 sigma 2 are bijective. ఎందుకు సార్ బైజెక్టివ్? ఆటోమార్ఫిజం లో 3 కండిషన్స్ ఉంటాయి. హోమోమార్ఫిజం 1 1 అంటూ అలాగే 2 తీసుకోండి, సెకండ్ అండ్ థర్డ్. సిగ్మా 1 ఆటోమార్ఫిజం అంటే సిగ్మా 1 ఇస్ బైజెక్టివ్. సిగ్మా 2 ఆటోమార్ఫిజం అంటే సిగ్మా 2 ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బైజెక్టివ్. సిగ్మా 1 సిగ్మా 2 బైజెక్టివ్ అయితే ద ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఆల్సో సిగ్మా 1 సిగ్మా 2 ఈజ్ ఆల్సో బైజెక్టివ్. సో two product functions also bijective. I am to take in this is sigma 1 sigma 2 of xy. Sigma 1 sigma 2 of xy. Function separate apply చేద్దాం. Sigma 1 this is sigma 2 of xy. It's a clear sigma 1 into, so sigma 2 is automorphism. Automorphism లో ఫస్ట్ కండిషన్ tell me ఎవరైనా ఒకరు చెప్పండి. automorphism లో ఫస్ట్ కండిషన్ ఆటోమార్ఫిజం కావాలంటే నథింగ్ బట్ ఏంటిది? అంటే సో సిగ్మా 2 హోమోమార్ఫిజం, సిగ్మా 2 ఆఫ్ ఎక్స్ సిగ్మా 2 ఆఫ్ వై. ఎందుకు? సిన్స్ సిగ్మా 2 ఈస్ హోమోమార్ఫిజం. సో ఇప్పుడు వెనెవర్ ఇస్ sigma 1 of x ఇంటూ sigma 2 ఆఫ్ వై. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇదొక్క ఎలిమెంట్. వాట్ ఈస్ ద sigma 1? ఆటోమార్ఫిజం. వాట్ ఈస్ ద sigma 1? ఆటోమార్ఫిజం. ఆటోమార్ఫిజం లో ఫస్ట్ కండిషన్ హోమోమార్ఫిజం. అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? సిగ్మా 1 ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకేనా? సిగ్మా 1 ఆఫ్ సిగ్మా 2 ఇది సిగ్మా 2 ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకే సార్ ఐ స్మాల్ డౌట్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది స్టెప్ ఉంది కదా సార్, సిగ్మా పైన సెకండ్ స్టెప్ సార్, పై నుంచి ఇదా కింద నుంచి రెండోది ఇదా? సరే ఇది మంచిగా రాదని మళ్ళీ సేమ్ రాశాను. ఇదా సిగ్మా 2y ఇస్తారు కదా సిగ్మా 1 సిగ్మా 2 ఇక్కడ సార్, ఇది సార్ లాస్ట్ దాని కింద స్టెప్ సార్. మీరు దిద్దారు కదా పెన్ తోటి, కింద స్టెప్ ఇదా? దాని కింద సార్. అక్కడ మీరు సిగ్మా 1 అదే సార్. ఇప్పుడు సిగ్మా 2 ఆఫ్ ఎక్స్ వై అయితే ఏమవుతుంది? సిగ్మా 2 ఆఫ్ ఎక్స్ సిగ్మా 2 ఆఫ్ ఎక్స్. ఇది కూడా ఏమవుతుంది? సిగ్మా 2 ఆఫ్ ఎక్స్ సిగ్మా 2 ఆఫ్ వై. ఓకేనా? నాట్ సిగ్మా. అదే సార్ సిగ్మా ఓకే ఇది సిగ్మా 2 ఇప్పుడు సపరేట్ చేయండి. ఇప్పుడు సిగ్మా 1 ఈస్ హోమోమార్ఫిజం అంటే సిగ్మా 2 ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ సిగ్మా 2 ఆఫ్ వై. సో వాట్ ఈస్ సారీ ఇక్కడ రాస్తూ చూడండి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు sigma 1 of sigma 2 of x into sigma 1 of sigma 2 of y. ఇక్కడ రాశాను sigma 1 of sigma 2 of x sigma 1 of sigma 2 of y. ఎందుకు? sigma 1 is homomorphic. sigma 1 of xy sigma 1 of x sigma 1. ఇక్కడ xy ఇన్ ప్లేస్ లో వాట్ హ్యాపెండ్? sigma 2x sigma 2. సో ఇట్లా కలిపి రాస్తే ఏమైతే మళ్ళీ sigma 1 sigma 2 of x into sigma 1 sigma 2 of y. sigma 2 of y. సో sigma 1 sigma 2 of x. సో ఇప్పుడు ఏమొచ్చినా చూడండి, నేను ఏం తీసుకున్నాను లెఫ్ట్ సైడ్
σ1 σ2 ఆఫ్ xy తీసుకుంటే ఏమొచ్చినాయి? σ1 σ2 ఆఫ్ xy తీసుకుంటే ఏమొచ్చినాయి నాకు? σ1 σ2 ఆఫ్ x, σ1 σ2 ఆఫ్ y. అప్పుడు ఏమవుతుంది? σ1 σ2 ఏమవుతుంది? ఈజ్ ఏ హోమోమార్ఫిజం. σ1 σ2 ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ ఏ హోమోమార్ఫిజం. ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పాను? σ1 σ2 బైజెక్టివ్, బట్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఆల్సో σ1 σ2 బైజెక్ట్ అయితే σ1 σ2 ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఆల్సో బైజెక్టివ్. బైజెక్టివ్ ఈజ్ మీనింగ్ ఏంటిది? 1 1 అంటూ. ఇక్కడ ఆల్రెడీ σ1 σ2 ఏంటిది? హోమోమార్ఫిజం. అంటే హోమోమార్ఫిజం వచ్చింది, 1 1 అంటూ వచ్చింది. అప్పుడు σ1 σ2 ఏమైతుంది? కంపల్సరీ ఆటోమార్ఫిజం. సో ది ఆటోమార్ఫిజం వచ్చిందంటే ఏంటిది? వాట్ ఈస్ అవర్ మీనింగ్? σ1 σ2 బిలాంగ్స్ టు ఆటో ఆఫ్ జి. అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ వచ్చిందా? వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్? σ1 a b బిలాంగ్స్ టు హెచ్ తీసుకుంటాం. ab బిలాంగ్స్ టు హెచ్. నేను σ1 σ2 బిలాంగ్స్ టు ఆటోమార్ఫిజం ఆఫ్ జి. వి టేక్ ప్రూఫ్ σ1 σ2 బిలాంగ్స్ టు ఆటోమార్. నెక్స్ట్ ఏం చూడాలి? a బిలాంగ్స్ టు హెచ్ implies a inverse belongs to h. అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చూడాలి? σ1 బిలాంగ్స్ టు ఆటో ఆఫ్ జి తీసుకుంటే ప్రూఫ్ σ1 ఇన్వర్స్ బిలాంగ్స్ టు, సో ఇన్వర్స్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ అని చూపిస్తా చూడండి. ఐఎమ్ టు టేకెన్. సో ఇట్స్ ఏ క్లియర్. సో ఇక్కడ చూడండి. సో ఇట్స్ ఏ క్లియర్. సెకండ్ పార్ట్ చూడండి. σ1 ఆఫ్ కన్సిడర్, ఇది కన్సిడర్ చేసిన σ1 ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ σ1 ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y. ఐఎమ్ టు కన్సిడర్ ద ఎలిమెంట్. సో సపరేట్ ఇక్కడ σ1 ఆఫ్ σ1 సపరేట్ చేస్తున్నాను. σ1 ఆఫ్ σ1 ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఓకేనా? సపరేట్. మళ్ళీ σ1 ఆఫ్ σ1 ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y. ఎందుకు? σ1 ఈస్ హోమోమార్ఫిజం. మళ్ళీ సపరేట్ చేస్తాను. వాట్ ఇస్ ద సపరేట్? σ1 ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. నెక్స్ట్ σ1 ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వై. మనకు ఆల్రెడీ లోయర్ క్లాస్ లో ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఏం తెలుసమ్మా? ఎఫ్ ఇన్వర్స్ చిన్నప్పుడు నేర్చుకుంటాం. ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ అని నేర్చుకుంటామా? ఇదేం కావాలి? ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ఎక్స్. యూఆర్ అండర్స్టాండ్? అర్థమైందా? చిన్నప్పుడు నేర్చుకుంటాం. ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్. యూఆర్ అండర్స్టాండ్? ఐ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇది కూడా ఏం కావాలి? ఐ ఆఫ్ ఐ. ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ ఏం చెప్తుందమ్మా? ఎక్స్. ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ ఏం చెప్తుందమ్మా? వై. ఇది ఎక్స్ వై వచ్చింది. ఓకే, యూఆర్ అండర్స్టాండ్? సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తా అంటే దీనికి రివర్స్ అప్లై చేస్తాను. ఏం అప్లై చేస్తాను? నేను తీసుకున్న ఫంక్షన్ ఏమొచ్చిందో ఇక్కడ చూడండి. సో ఇట్స్ ఎ క్లియర్. σ1 ఆఫ్ σ1 ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ σ1 ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇగో ఇది తీసుకుంటే నాకు ఇది వచ్చిందమ్మా. σ1 ఆఫ్ σ1 ఇన్వర్స్ ఆఫ్ σ1 ఇన్వర్స్ సింప్లిఫై చేస్తే ఎక్స్ వై వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తా? బోత్ సైడ్ ఏం చేస్తా చెప్పండి. ఇక నేను ఇన్వర్స్ అప్లై చేస్తా. వి టేక్ ఇన్వర్స్. వాట్ ఈస్ ద ఇన్వర్స్ అప్లై? σ1 ఇన్వర్స్ σ1 ఆఫ్ σ1 ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ σ1 ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వై. సో ఇట్ ఈస్ అప్లై σ1 ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై. లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఏం అప్లై చేసినామా? లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఏం అప్లై చేసినా? σ1 ఇన్వర్స్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకు ఒక కండిషన్ ఉంది కదా, ఏంటిది? ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏం తెలుసు? ఐ. మరి ఇక్కడ ఏం కావాలి? ఇది ఐ ఆఫ్ σ1 ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ σ1 ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వై ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏం తెలుసు? σ1 ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై. ఐ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏం తెలుసు అమ్మా? ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. మరి ఇక్కడ ఏం కావాలి? ఇక్కడ ఎక్స్ ఉన్నది అంటే ఇది నథింగ్ బట్ అంటే σ1 ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ σ1 ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వై ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏం తెలుసు? σ1 ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై. రివర్స్ రాయండి. σ1 ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఇజ్ ఈక్వల్ టు σ1 ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ σ1 ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వై. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద σ1 ఇన్వర్స్? ఏమైంది? ఈజ్ ఏ హోమోమార్ఫిజం. ఎందుకు హోమోమార్ఫిజం? డెఫినేషన్ ఏంటిదమ్మా? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆర్. ఇక్కడ ఎఫ్ ప్లస్ లో వాట్ హ్యాపెండ్?
సిగ్మా ఇన్వర్స్. సిగ్మా వన్ ఇన్వర్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, సిగ్మా వన్ ఈస్ బైజెక్టివ్. సిగ్మా వన్ ఈస్ బైజెక్టివ్ కదా, ఆటోమార్ఫిజం కదా. సిగ్మా వన్ బైజెక్టివ్ అయితే సిగ్మా వన్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఆల్సో బైజెక్టివ్. లోయర్ క్లాస్ లో 10th క్లాస్ లో చెప్తాడు, ఎఫ్ ఫంక్షన్ బైజెక్ట్ అయితే దెన్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆల్సో బైజెక్టివ్. అంటే సిగ్మా వన్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ బైజెక్టివ్. సిగ్మా వన్ ఇన్వర్స్ ఏంటిది? హోమోమార్ఫిజం. సిగ్మా వన్ హోమోమార్ఫిజం, సిగ్మా వన్ ఇన్వర్స్ బైజెక్టివ్. రెండింటి నుంచి ఏమవుతుంది? సిగ్మా వన్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఆటోమార్ఫిజం. సిగ్మా వన్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఆటోమార్. అంటే సిగ్మా వన్ ఇన్వర్స్ బిలాంగ్స్ ఎక్కడ ఉంటది? ఆటో ఆఫ్ జీ. ఇది 2. నేను ఆల్రెడీ 1 ఏం తీసుకున్నా? సిగ్మా 1 సిగ్మా 2 బిలాంగ్స్ టు ఆటో. దిస్ ఇస్ ద క్లోజర్ ప్రోడక్ట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇస్ ఇన్వర్స్. ఈ రెండింటి నుంచి ఏమైతుంది చెప్పండి అప్పుడు? ఆటోమార్ఫిజం ఆఫ్ జీ ఏమైతుంది? ఆటోమార్ఫిజం ఆఫ్ జీ ఈజ్ అ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఏ సిమెట్రిక్ గ్రూప్. ఏ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ సిమెట్రిక్ గ్రూప్. ఆటోమార్ఫిజం ఆఫ్ జీ ఏ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జీ. అంటే ఆటోమార్ఫిజం ఈజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఏ గ్రూప్. సో ఇది ఒక పార్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇది అవసరం లేదు, మీకు చెప్పాను. సో నెక్స్ట్ ఏంటిదంటే వి హౌ టు ప్రూఫ్. నేను ఏం చూపించాలి ఇప్పుడు? ఇది చూపించాలి. ఇన్నర్ ఆటోమార్ఫిజం ఆఫ్ ఏ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆటోమార్ఫిజం ఆఫ్ జీ. ఇన్నర్ ఆటోమార్ఫిజం ఇస్ ఏ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్. కానీ ఇది ఇన్నర్ ఆటోమార్ఫిజం నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ కావాలంటే బిఫోర్ ఏం కావాలి? ఇన్నర్ ఆటోమార్ఫిజం ఈస్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆటోమార్ఫిజం ఆఫ్ జీ. ఇన్నర్ ఆటోమార్ఫిజం ఫస్ట్ ఏం కావాలి? సబ్ గ్రూప్ కావాలి. సబ్ గ్రూప్ డెఫినెట్ ఇక్కడ డిఫైన్ ఫంక్షన్ చేస్తాం. వాట్ ఇస్ ద డిఫైన్? పై ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ G2 automorphism of G. G2 automorphism G is a defined by. So defined by. So pi of G. Pi of G is equal to high G. ఇక్కడ for all G is element of G. ఇక్కడ G is a element codomain. What is the automorphism? High G. Automorphism అంటే every inner automorphism కూడా ఏమవుతుందమ్మా? Automorphism. Every inner automorphism is automorphism. So ఇక్కడ నేను we have to prove. So this is called this. Let G1 comma G2 element of group G. So what G1 G2 element of G. Consider. నేనేం కన్సిడర్ చేస్తున్నా? What is consider? What is the consider is IG1 into IG2 of X. IG1 IG2 of X. Separate చేస్తున్నాం. IG1 this is IG2 of X. So what is inner automorphism? IG1. What is the IG2? Inner automorphism definition? G2X G2 inverse. ఇంతవరకు మీకు చెప్పినప్పుడు TA is equal to AG A inverse. ఇక్కడ TA బాలు IG. సో TA బాలు IG2 of X G2 G inverse. మళ్ళీ అగైన్ ఇన్నర్ ఆటోమార్ఫిజం డెఫినేషన్ ఏం కావాలమ్మా? సో దిస్ ఈస్ మీకు ఒకటి చెప్తాను. ఇట్స్ ఎ క్లియర్. IG1 of X is equal to G1X G1 inverse. IG2 of X is equal to G2 of X G2 inverse. ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చారు. IG2 అంటే G2 G. ఇది మొత్తం X అనుకోండి. IG1X is equal to ఏమవుతుంది? G1X G1 inverse. ఇప్పుడు ఇదేం కావాలి చెప్పండి? ఇక G1 G2 of X G2 inverse of G1 inverse. You understand? G1 G2 X G2 inverse of G1 X. సో దీన్ని క్లియర్ రాయండి. G1 G2 రీరైట్. X దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు? G2 ఇన్వర్స్ ఇటు G1 ఇన్వర్స్. సో దీన్ని ఇంకా రాయొచ్చు. G1 G2 ఆఫ్ X దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు? G1 G2 ఓల్ ఇన్వర్స్. G1 AB ఓల్ ఇన్వర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటిదమ్మా? B ఇన్వర్స్ A ఇన్వర్స్. AB ఓల్ ఇన్వర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు B ఇన్వర్స్ A ఇన్వర్స్. G1 G2 ఓల్ ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది? G2 ఇన్వర్స్ G1. ఇప్పుడు ఇది మళ్ళీ ఫార్ములాకి రాండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక సెకండ్, మీ దగ్గర నాలెడ్జ్ ఉందో చూస్తా. IG1 of X is equal to G1 GX G1. ఇక్కడ G1 ప్లస్ లో ఏమున్నదమ్మా? G1 ప్లస్ ఏముంది? ఇక్కడ G1 ప్లస్ లో G1 G2. G1 GX G ఇన్వర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసినాం? IG1X రాసినాం.
G2 ఆఫ్ ఎక్స్. మరి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముందమ్మా? IG1 ఇంటూ IG2 ఆఫ్ ఎక్స్, అంతేనా? IG1 ఇంటూ IG2 ఆఫ్ ఎక్స్. ఇప్పుడు ఎక్స్ రెండు పోయినాయి, ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్ ఒకటే ఎలిమెంట్ అంటే ఏమొచ్చినాయి? IG1 IG1 G2 ఈక్వల్ టు IG2 అంటే ఏమొచ్చినాయి? IG1 ఇంటూ IG2 ఇజ్ ఈక్వల్ టు IG1 G2. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది స్టార్ ఈక్వేషన్. పక్కన పెడతా. సో నెక్స్ట్ నాకు కావాల్సిన ఫంక్షన్ ఏంటిది? నా ఫంక్షన్ ఏంటిది? నేను డిఫైన్ చేసిన ఫంక్షన్ ఏంటిది? వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ డిఫైన్? Phi is mapping from G to automorphism of G. So defined by ఏం డిఫైన్ చేసిన? Phi of G is equal to ఏం డిఫైన్ చేసిన? IG చేసిన. ఓకే, ఫర్ ఆల్ G is element of G. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా? Phi of G1 G2, Phi of G1 G2. You are understand? Phi of G1 G2 is equal to ఏమవుతుంది? I G1 G2. What is I G1 G2 is equal? IG1 IG2. అవునా కాదా? ఇక్కడ ప్రూఫ్ చేసిన కదా. IG1 G2 is equal to ఏం ప్రూఫ్ చేసిన? IG1 separate, IG2 separate. IG1 Phi of G1 G2 is equal to IG1 G2. IG1 G2 is equal to IG1 IG2. IG1 అంటే మళ్ళా Phi of G1, మళ్ళీ IG2 అంటే Phi of G2. మరి పై ఏంది ఇప్పుడు? పై ఫంక్షన్ ఇప్పుడు చెప్పాలి. చెప్పండి ఇప్పుడు. F of xy is equal to F of x into F of y. Phi of G1 G2 is equal to Phi of G1 into Phi of G2. Phi ఏమైంది? Phi is హోమోమార్ఫిజం సార్. homomorphism. You understand? Phi is homomorphism. Phi homomorphism అని చూపించాలి. సో పై హోమోమార్ఫిజం అని చూపించాలి. సారీ, ఇప్పుడు చూడండి. సో ఒక చిన్న లోయర్ క్లాస్ బిఎస్సి క్లాస్ F is mapping from G to G dash is a homomorphism. ఇది మీరు వినొచ్చు ఎక్కడన్నా. పై G to G dash is a homomorphism అయితే then implies F of G is subgroup of G dash. F of G is a subgroup of G dash. F of G is a subgroup of G dash. అంటే ఇప్పుడు ఏం కావాలి నాకు? పై ఫంక్షన్ గా ఏం కావాలి చెప్పండి అప్పుడు నాకు? ఇక్కడ నుండి ఏం కావాలి? Phi of G is a subgroup of ఏం కావాలి? Auto of G. You understand? Phi of G is a subgroup of auto of G. So phi of G is a subgroup. What is the phi of G? మళ్ళా phi of G కనుక్కోవాలి. What is the phi of G? What is the phi of G? So the set of all elements phi of G such that G is element of G. So what is the phi of G? What is the phi of G? IC. So this is IG. IG. So such that G is element of G. So ఇదేంటిది? IG is meaning inner automorphism. IG is called is inner automorphism. IG is called the set of all inner automorphism. The set of all inner automorphism. So this is called is in second equation. The set of all inner automorphism is called is inner automorphism. The set of all inner. IG is equal to what happened? Inner automorphism. See the third. What is called is IG? Sir, muted. Please unmute. Okay. చూడండి అమ్మా. ఓకే, phi of G is equal to inner automorphism. What is the phi G? Phi G is a subgroup of automorphism. అంటే what is the phi G? Inner automorphism. Inner automorphism of G is a subgroup of automorphism of G. ఇది ఒక థీరం అయిపోయింది. ఇదే 2.7.3
ఇన్నర్ ఆటోమార్ఫిజం ఆఫ్ సబ్గ్రూప్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ నార్మల్ సబ్గ్రూప్ చూపించాలి. వాట్ ఇస్ ద నార్మల్ సబ్? టైం అయినట్టుందిగా అమ్మా. ఓకే, సో నార్మల్ సబ్గ్రూప్. వాట్ ఇస్ ద నార్మల్ సబ్గ్రూప్? ఇస్ IG is an element of inner automorphism of G. సో ఇక్కడ 11:30 అవుతుంది, చూద్దాం. ఇది ఒకటి చెప్పి చూస్తాను. సిగ్మా బిలాంగ్స్ టు ఆటోమార్ఫిజం ఆఫ్ G. సో ఒక క్లాస్ చెప్తాను. ఓకే, H is normal subgroup of G if and only if XH X inverse belongs to capital H. ఇది డెఫినేషన్. ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ లో ఎక్స్ ప్లస్ ఏంటిది? సిగ్మా. ఎక్స్ ప్లస్ స్మాల్ హెచ్, ఎక్స్ ప్లస్ ఇస్ సిగ్మా, స్మాల్ హెచ్ ప్లస్ ఐజీ. ఇది ప్రూఫ్ చూపించాలి. సో 11:30 అయింది. నెక్స్ట్ క్లాస్కి వెళ్తారా అమ్మా? చెప్పమంటారా? హలో హలో అమ్మా, హలో సార్ లేప. నెక్స్ట్ మీకు రియల్ అనాలిసిస్ ఉంది, అక్కడ సార్ ఓపెన్ చేస్తాను అనుకుంటా. అటు వెళ్తారా? ఇది కంప్లీట్ చేయమంటారా? ఆటోమేటిక్ టైం అయిపోతే కట్ అయిపోతుంది సార్. కట్ అయిపోతుందా? 11:30 అయింది మరి. 10 to 11:30 కదా. ఇది ఒక్కటి చెప్పండి సార్. ఓకే, చూడండి. సో వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్? ఎక్స్ హెచ్ఎక్స్ ఇన్వర్స్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్. ఎక్స్ ప్లస్ ఏంటిది? సిగ్మా. హెచ్ ప్లస్ ఏంటిది? ఐజీ. సో ఇక్కడ నేను ఏం తీసుకుంటున్నాను? టు ప్రూవ్ దట్ ఏం చూపించాలి? సిగ్మా ఐజీ సిగ్మా ఇన్వర్స్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు ఇన్నర్ ఆటోమార్ఫిజం. ఇన్నర్ ఆటోమార్ఫిజం ఆఫ్ జి. ఇన్నర్ ఆటోమార్ఫిజం ఆఫ్ జి నుంచి ఏంటిది? ఎక్స్ హెచ్ ఎక్స్ ఇన్వర్స్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్. హెచ్ ప్లస్ లో ఇన్నర్ ఆటోమార్ఫిజం. సో నేను తీసుకుంటున్నాను సిగ్మా ఐజీ సిగ్మా ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను. అప్పుడు సపరేట్ చేయండి. సిగ్మా ఐజీ ఆఫ్ సిగ్మా ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో నేను సపరేట్ చేసినాం మనం. సిగ్మా ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సిగ్మా ఐజీ. సో సిగ్మా ఐజీ. సో వాట్ ఇస్ ద ఐజీ ఆఫ్ ఎక్స్? జిఎక్స్ జి ఇన్వర్స్ కదా. మళ్ళీ ఒకసారి రాసి చూడండి. సిగ్మా ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో ఇట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్. ఐజీ ఆఫ్ ఎక్స్ డెఫినేషన్ sigma half g of sigma inverse of x. This is g inverse. IG definition. The definition is mali sigma is homomorphism. Sigma of g, sigma of sigma inverse of x. So sigma of g inverse. Sigma of g inverse. So sigma of g same. So sigma inverse is I of x is a sigma of g whole inverse. Sigma of g whole inverse. Sigma of g, I of x is x. Therefore, sigma of g whole inverse. Sigma of g whole inverse. This is called as hx h inverse. Hx inverse. Where h is equal to sigma g. So h x inverse. So this is called as I h of x. I h of x is nothing but so inner I h of x. So it is called as ikkada em vachindi sigma ig sigma inverse of x. So this is a xx is cancelled. The sigma ig sigma inverse is equal to ih. Ih is belongs to inner automorphism of h. So Koti, inner automorphism of h is a normal subgroup of automorphism of g. It's a clear. Inner automorphism of g. So normal subgroup of g. ఇంకొక చిన్న పార్ట్ ఉంటుంది, అది కెర్నల్ పై కనుక్కొని చేయడం. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో మీరు చూడండి. టెక్స్ట్ బుక్ లో కాకుండా ఇంకొక 2 minutes ఉంటే ఇది కూడా అయిపోతుంది. చెప్తా చూడండి. సో ఇట్స్ ఎ క్లియర్. ద లాస్ట్ పార్ట్. దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ పార్ట్. జీ బై జెడ్ ఆఫ్ జీ ఈస్ ఐసోమార్ఫిక్ టు ఇన్నర్ ఆటోమార్ఫిజం ఆఫ్ జీ. ఫ్రమ్ సెకండ్ థర్డ్ నుంచి ఏం తెలుసు మనకు? ఫై ఆఫ్ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్నర్ ఆటోమార్ఫిజం ఆఫ్ జీ అని తెలుసు. సో తర్వాత ఏంటిది? సో onto homomorphism we can kernel pi అనుకోవాలి. What is the kernel pi? G is element of G such that pi of G is equal to identity. Identity is a inner automorphism. So this is G is element of G such that pi of G is equal to n also Ig is equal to I. So this is G is element of G such that Ig of x apply cheyandi. Ig of x is equal to I of x. Okay now. So this is called this. So this is G is element of G such that Ig of x, Gx, G inverse is equal to I of x, x. So this is G is element of G such that G inverse at పంపియండి. G inverse at పంపియండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? Gx is equal to xg.
సో xg. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ఆల్ x ఎలిమెంట్ ఆఫ్ g. సో ఇది ఏమొచ్చింది, దిస్ ఇస్ g is element of g such that so gx is equal to xg for all x element of g. This is the definition is called is center of a group G. Kernel phi is equal to center of a group G. What is the theorem is? మన fundamental theorem of first isomer G by kernel phi is isomorphic to image of phi. So image of phi. G by kernel phi అంటే Z of G. So is isomorphic to high G అంటే phi of G. So phi of G అంటే ఆల్రెడీ ఇన్నర్ ఆటోమర్ G by Z of G. సో ఈస్ ఐసోమార్ఫిక్ టు ఇన్నర్ ఆటోమార్ఫిజం ఆఫ్ G. సో ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అయిందమ్మా. నేను వాట్సాప్ గ్రూప్ లో సెండ్ చేసిన నోట్స్ ఈ వరకు చెప్పిన క్లాస్ మొత్తం అయిపోయింది. సో టుమారో విల్ టాపిక్ ఈస్ నెక్స్ట్ యూనిట్ ఈస్ పర్మిటేషన్ గ్రూప్స్ టు అంటే నెక్స్ట్ సాటర్డే ఏ పర్మిటేషన్ గ్రూప్. ఓకేనా ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో నెక్స్ట్ పర్మిటేషన్ గ్రూప్ ఐఎమ్ టు లీవ్ ద క్లాస్. సార్ చెప్పండి సార్ సార్ మనకు ఉన్నదే కొంచెం 8 క్లాసెస్ కదా సార్, ఆల్రెడీ 2 అయిపోయాయి కదా సార్. 2 అయిపోయినాయి, ఇంకొక 2 లో గ్రూప్స్ క్లోజ్ చేస్తా, ఇంకొక 4 క్లాసులో రింగ్స్ క్లోజ్ చేస్తా. సరేనా? అయితే స్మాల్ రిక్వెస్ట్ సార్, ఏం లేదు సార్. చెప్పండి. ఎక్కువగా మనకి అంటే ఎగ్జామ్ పాటలో ఏ వస్తాయో ఎక్కువగా సార్ నేను అది లాస్ట్ పెడతాను సార్, నేను ముందు రోజు పెట్టలేను. లాస్ట్ రోజు అంటే మనకి ఏవి ఎక్కువగా ఇంపార్టెంట్ కొంచెం అంటే మీరు అవే చెప్తాను సార్. సరేనా? రేపటి నుంచి ఎస్కేప్ అవుతాయి, ఓన్లీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ చెప్తూ ఓకే సార్. నెక్స్ట్ క్లాస్. రైట్. ఓకే సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. నోట్స్ ఈ నోట్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పంపిస్తారా సార్? సార్ హలో నిన్న జరిగిన క్లాస్ నిన్నటిది రాలేదు.